A kullum za ka iya making na $2 ta hanyar amfani da wannan website wadda zan nuna muku step by step a cikin wannan bidiyon. Da za ku duba a nan za ku ga withdrawal ne da na $2 a cikin wannan website wanda kai tsaye kuma zan nuna muku yadda take yin aiki. Daga farko link ɗin da za ku register na a description na wannan bidiyon. So kuna danna link ɗin kai tsaye zai kawo ku zuwa wannan page. Daga farko za ku zo ku saka email address, bayan ku saka email address sai ku saka password. Bayan kun saka password ku yi confirming na password, a ƙasa za ku ga payment password. Wannan password za su buƙace shi a lokacin da za ku yi withdrawal. So za ka zo ka saka ƙwara 6, ma'ana ya kasance alphabet guda 6 ko kuma nambobi guda 6. So daga nan sai ka danna akan sign up button ko register button, kai tsaye za ka ga registration successfully. Kai tsaye bayan ya kawo ka home page, kai scrolling a ƙasa za ka ga plan ɗinsu daban-daban. Akwai BIP 0 wanda BIP 0 ba komai yake baka ba, don haka ba za ka samu komai ba. Sai BIP 1 wanda shi kuma $20 za ka yi deposit domin shiga BIP 1 wanda a kullum za ka samu $2. Sannan akwai BIP 3, akwai BIP 4, kowanne kamar yadda kuke gani ga iya amount ɗin da za ka saka a nan, ga kuma daily income da za ka samu, ga iya adadin kwanakin da zai yi shine kwana 180. So a cikin wannan bidiyon zan yi amfani da BIP 1, ma'ana zan sai BIP 1, da haka zan je domin deposit na $20. So abin da za mu yi shine sai mu danna akan main page wato dashboard namu. So za ku ga cewa ina da $0 a yanzu. So kai tsaye abin da zan yi shine sai in danna akan wannan deposit button. Kai tsaye zai dauke ni page da zai deposit, ta yanda za ku ga akwai option guda biyu, akwai BIP 20 akwai kuma ainihin TRC 20. So sai ka zaɓi wanda kake so kai deposit. So ni sometimes na so in yi amfani da TRC 20, da haka zan zo in zaɓi TRC 20. So kai tsaye za ka yi copy din wallet address naka, ka je a exchange da kake amfani da ita ko wallet kamar Trust Wallet, Bybit, Binance, Bitget, ka je ka yi ainihin turo kuɗin da kake so ka turo, dalar da kake so ka turo, $20 abin da ya yi sama. So already a yanzu na riga na turo dala ta. Da zan koma akan ainihin main page nawa in danna, za ku ga cewa ga $20 nan ta bayyana akan dashboard nawa. Idan ka duba kuma a gefen recharge ma za ku ga $20 nan abin da na yi recharging kenan. So yanzu abin da zai faru shine automatically sun yi unlocking na VIP 1. Abin da nake bukata shine in je in yi tax wanda ba zai ɗauke ni sama da minti 1 ba na kammala. So ku biyo ni a cikin bidiyon. So zan zo in danna akan quantify. Bayan na danna akan quantify za ku ga cewa ga time nan yana rolling akan ainihin wannan page. So kai tsaye abin da za a yi shine zan danna akan wannan inda time ɗin yake running, zan danna shi. Kai za ku ga cewa tax nawa na yi successful, na yi quantifying successfully already $2 an yi adding ɗinsu akan balance nawa. Da za ku duba a can sama za ku ga my daily revenue earning kenan, gashi nan ya hau akan wannan wurin. So kai tsaye abin da zan yi shine yanzu sai in koma akan ainihin dashboard nawa domin kuwa ina so in yi withdrawal. So sai in danna akan withdraw. Bayan na danna withdraw zai kawo ni wannan page. Za ku ga akwai withdrawal option daban-daban. Akwai ainihin BIP 20, akwai TRC 20, akwai TRX, akwai BNB. So kowanne za ka iya amfani da shi kai withdraw. So sai a koma inda kake so ka tura kuɗinka ko in ce USDT ka, sai ka danna akan deposit. Misali a cikin Bybit in zaɓi USDT, da na zaɓi USDT sai in zaɓi network, sai in zaɓi BIP 20. So ka tabbatar ka zaɓi BIP 20 domin idan ka zaɓi TRC 20 ba za ka iya withdraw na $2 ba, sai $10. So za ka yi copy na wallet address sai ka koma a nan sai ka danna akan withdrawal method. So kana taɓa shi za ka ga an ce ƙasa add wallet. So sai ka danna akan wannan add wallet button. Kai zai kawo ka wannan page, ka sake dannawa akan wannan add to. Kana danna shi zai kawo ka wannan page. So kai tsaye sai ka zo ka zaɓi network. Network shine sai ka zaɓi BIP 20, ka tabbatar ka zaɓi BIP 20 sai ka yi pasting na wannan ainihin wallet da ka kwafu wanda kake so ka tura kuɗinka zuwa ana. So sai ka saka security password, shine payment password wanda kai setting a lokacin register guda 6 ɗin nan. So kana saka shi successfully sai ka zo ka danna akan wannan add, za ka ga ya adding successfully sai ka yi back. So idan ka yi back kai tsaye za ka ga kai back, za ka ga ya adin ya fito nan kamar haka. So idan ka koma anan za ka zo a wurin amount, ka saka amount misali $2 shi da muke da shi akan ainihin wannan wurin, sai ka saka password ɗinka shi ma payment password guda 6 ɗin nan sai ka yi submitting. So kana yi submitting kai tsaye za ka ga cewa ya yi successfully, kai withdrawal successfully.
So yanzu da zaka bashi 'yan mintuna kamar 5 haka ka koma a cikin ainihin wallet naka, ƙila idan exchanger kai amfani da ita ka koma a cikin exchanger, misali ni zan koma a cikin Bybit. So idan muka duba za mu ga cewa ga ainihin deposit namu nan ya riga ya shigo successfully. So kai tsaye yanda za ka yi withdrawal kenan. Hanyar da za ka iya ƙara samun kuɗi da wannan website shine ta hanyar yin inviting. So da za ka zo ka danna akan team, za ka kai tsaye ya buɗe maka feji kamar haka. Za ka ga akwai A team wato VIP level 1 kenan. Level 1 members za su baka 15%, wanda level 2 members za su baka ainihin 2%, level 3 kuma za su baka 1%. So idan ka ja ƙasa za ka ga link naka a ƙasa kamar haka, sai ka danna akan copy link, kai tsaye za ka yi copy na wannan link sai ka yi sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki.